So, auch ein sehr beliebter Stand ist hier der von der Firma, jetzt muss ich mal genau hinschauen, Simcraft. Ich denke mal, der eine oder andere, der unseren Kanal kennt, der wird diese Firma kennen. Vielleicht hat er ja auch was von denen sogar zu Hause. Weil ich weiß ja, dass es viele Motorsportbegeisterte gibt, die gerne so einen Rennsimulator hätten. Und Simcraft ist wohl einer der führenden Anbieter und die haben hier einiges aufgebaut, wo ich ganz schön gucke, weil ich gucke auch ein bisschen auf den Preis. Das fängt so bei 20.000 Euro an, oder Dollar, Entschuldigung, 20.000, 23.000 Dollar, hier so eine kleine Kiste. Aber geht dann hoch bis auf 130.000, 150.000. Da würde ich sagen, das sind schon äußerst professionelle Systeme. Man achtet drauf, man hat rundherum auch noch Lautsprecher. Man kriegt also den Sound echt um sich herum noch dargestellt. Und ja, dahin kann man fliegen. Das ist auch wahrscheinlich besser, dass man es erstmal da übt, weil der Kollege, der ist gerade ordentlich in die Wiese geflogen oder gelandet. Ist auf jeden Fall mal ganz nett anzuschauen, wie weit mittlerweile diese Technik auch für zu Hause mit dem nötigen Kleingeld verfügbar ist. Und macht schon ganz schön Spaß. Und wenn man dann noch diese Bildschirme sieht, die dann so halb um einen herum gebogen sind in 180 Grad, ja, dann ist man also schon mehr als nur drin. Schönes Ding. So, hinter mir ist der große Stand von Snap One. Snap One ist eine Firma, da sind eine ganze Menge Marken, die sich dahinter verbergen und die sie anbieten. Alles natürlich zum Thema Haus, Automation, Smart Home, also vom Lautsprecher, der drinnen und draußen installiert werden kann, bis hin zu Netzwerklösungen und eben natürlich auch die Control4. Der Letzteres ist eine Fernbedienung, die wir schon mehrfach uns, wie heißt du schon, genauer angeschaut haben. Und jetzt haben wir definitiv entschieden, dass wir einsteigen werden. Wir machen jetzt die Zertifizierung und das alles und werden also ab dem Herbst Control4 anbieten. Das heißt, wir bedeutet konkret Grobi, aber auch Heimkinobau und werden also in Zukunft dann Lösungen haben, mit denen ihr dann eure Geräte und noch mehr sicherlich darüber steuern könnt. Wir werden da mal einige Beispiele zeigen. Die Fernbedienungen selber sind sehr, sehr schick. Es gibt da neue Modelle. Ich zeige da mal die Bilder. Da gibt es dann einen kleinen Controller, den man benötigt, um dann eben seine gesamte Hardware an Unterhaltungselektronik, aber natürlich auch noch viel mehr darüber hinaus, wie weit wir das dann auch anbieten werden, da schauen wir mal, dann steuern kann. Also schicke Geschichte. Hier ist allerdings schon seit 3 Uhr irgendwie Freibier und das merkt man im Stand auch langsam an. Mal gucken, wann hier die Ersten auf den Tischen tanzen. Auch das hier ist wieder so eine Art von Gemeinschaftsstand, Lenbrook Group. Dazu gehört eben Dali, dazu gehört BlueSound, dazu gehört NAD. Und speziell BlueSound hat sich ja in den letzten Jahren schon gewaltig entwickelt als eine sehr ernste Alternative zu Sonos oder auch zu EOS, denn es ist schlussendlich die bessere Alternative, wenn es darum geht, noch mehr Formate zu unterstützen. Es gibt auch eine ziemlich umfangreiche Infrastruktur an Geräten. Alles das haben wir ja bei uns vorführbereit. Also für jemanden, der wirklich höchste Ansprüche hat an Qualität beim Streaming, ist sicherlich BlueSound eine ernste Alternative. Sollte man sich genau anschauen, können wir ja zeigen. Ja, darüber hinaus wird auch hier wieder gezeigt, wie viel Einbaulautsprecher es doch weltweit gibt. Dali gehört auch nochmal dazu, die eine große Palette ihrer Lautsprecher als Einbaulautsprecher anbieten. Hier in Amerika sicherlich alles etwas leichter, weil schlussendlich hier nur ein Loch in der Holzwand reingebohrt wird, in den meisten Fällen, oder gesägt wird. Bei uns sollte man das natürlich schon im Frühfeld planen oder wir müssen eine Wand einfach davor setzen. Qualitativ hat das Ganze immer wieder für Überraschungen gesorgt, wenn die Leute das sich bei uns anhören, weil sie denken einfach, das müsste sich doch ganz anders anhören als eine klassische Standlautsprecher. Und da haben wir schon des Häufigeren bewiesen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass es ernsthaft mithalten kann. Ja, also eine ganze Menge Produkte werden hier gezeigt und das Schönste, das meiste davon haben wir auch bei uns im Cast in den Studios stehen und zwar alles vorführbereit. Ja, eine kleine Überraschung ist hier die Firma AVA. Das ist eine Firma aus der Schweiz, arbeiten 12 Leute, machen dort Entwicklung, Programmierung von einer sehr interessanten Fernbedienung. Und diese Fernbedienung wurde hier erstmalig groß vorgestellt. Das ist eine Fernbedienung, die damit wirbt, dass sie eben auch für Sonos geeignet ist, dass sie geeignet ist natürlich für Kaleidoscape, was hier ein Riesenthema in Amerika ja ist, hatte ich ja schon erwähnt. Aber auch darüber hinaus ist es eine Fernbedienung, die tatsächlich in der Lage ist, die Aktionen, die wir so von Logitech und Co. kennen, auch natürlich durchzuführen. Das Ganze basiert auf einem Android-Betriebssystem, heißt also, wenn ich jetzt hier, und ich zeige mal ein paar Bilder, ich habe ein bisschen so durchgescrollt, wenn ich also jetzt hier verschiedene Räume habe, dann habe ich die Möglichkeit, in den jeweiligen Räumen die Geräte zu hinterlegen, die dort sind, Fernseher, Spotify, Klimaanlage, was nicht alles. Kann dazu dann teilweise die Apps einfach runterladen, die man bei Android bekommen kann, also bei Spotify einfach die Spotify-App und darüber steuere ich das Ganze. Und wenn ich Sonos habe, mache ich die Sonos, wenn ich Heos habe, mache ich die Heos etc. Und natürlich kann ich aber auch die Geräte miteinander verknüpfen, heißt ganz konkret, der Fernseher, der wird eingeschaltet in Kombination mit einem SAT-Receiver oder der Denon- oder Marantz-Verstärker. Also diese sogenannten Aktionen lassen sich natürlich auch programmieren.
Das Ganze läuft dann über, was haben wir denn alles drin? Infrarot ist drin, war dabei, Netzwerk natürlich, also WLAN. Es gibt noch so ein kleines Scheibchen, was man noch dazu nehmen kann, so sieht etwas aus wie so ein kleiner Puck. Das ist ein System, was dann auch über das Netzwerk dann die Signale weiterverteilen kann in Bereiche, wo man vielleicht gar nicht so einen direkten Sichtkontakt hat, etc. etc. Tolles Produkt, kostet, ist nicht ganz preiswert, kostet um die 1200 € wohl und wird hier fokussiert erstmal tatsächlich in Amerika und, wenn ich das richtig erinnere, noch in England angeboten werden, weil das sind beides sehr starke Installermärkte. Das heißt, im Heimatland Schweiz als aber auch dem Rest von Europa wird man diese Fernbedienung erstmal gar nicht bekommen. Das wird wahrscheinlich frühestens 2024 der Fall sein, weil man wird sich jetzt erstmal auf diese beiden Märkte konzentrieren. Die Resonanzen waren hier enorm und man hat eben schon eine gewisse Vorerfahrung gesammelt mit einem, sagen wir mal, Vorgängermodell oder mit einem kleineren Modell. Das war so die Einstiegsdroge. Naja, und am Ende des Tages wollen wir mal schauen, vielleicht kommt das Produkt dann doch noch mal irgendwann nach Deutschland. Die Firma heißt AVA, kann man sich ja auf der Homepage mal von denen anschauen, was die da so alles machen und was die da so alles können. Wir wünschen dem ganzen Team mal weiterhin viel Erfolg. Hello everyone, I'm Richard Litofsky, co-founder and CEO of MadVR Labs. We're very happy to be here today with Groby at Cedia 2023. Very exciting, lots going on. We've got the MadVR MV Extreme in, I think, 8 or 9 different setups here at the show, other high performance rooms, along with our partnership, as you can see up here, with MadVR, Kaleidoscape, Ascendo, Trinol, Barco, Ficiana Acustica, and Seymour Screen Excellence. The MV is running in this demo here. And so we're here to talk about kind of what's new since the last time we were with Patrick. This is the MV Extreme Mark II. The MV Extreme Mark II, it's got an all new custom case. It's got a nice 20mm front panel, laser etched, feels really nice to the touch. Nice little LED light, a button down here, you can reach down, toggle off the front power light if you're using the MV in a dark room, just to keep the light off if you'd like. All new improved cooling system, runs really cool. Patrick, go ahead, put your hand on here. Come on, move in, put your hand on here. Tell me what you think. Here's my hand. It's on? It's running right now, cool as a cucumber. Perfect. So that is our all-new cooling system. We've got 340mm fans on the side, 220mm fans underneath. We've got the cooler, of course, on the CPU, power supply fan that barely runs, and it's all the warm air comes out the front and out the back. All new custom design back. You get a look at some pictures here. I don't know if your camera will pick it up here. You can see that beautiful back end here. We also have the new Mark II remote control that we're getting ready to ship. Backlit, very nice, feels great in the hand, has all sorts of customizations and controls. 2 more buttons for flex keys, that are user programmable, also an info button and a dedicated back button, so we're very excited about that. Can't wait for this to start shipping. But the biggest improvement is the GPU. So the MV Extreme Mark II now comes with a much stronger GPU, basically doubling the horsepower. And why is this important? Well, we need more overhead, right? We keep innovating, developing more and more algorithms. So our latest MotionAI really takes advantage of this extra horsepower. It will run on the MV Extreme Mark I, but we can run it even harder on the Mark II, as well as other AI-based algorithms that are already in development. And so our MotionAI, if you haven't heard, it's the world's first AI-based motion interpolation. And motion interpolation is that type of thing where everybody turns off when they get a TV, right? When you bring up motion interpolation, they say, oh, you mean that feature? We turn off. Well, the reason they turn it off is because you have motion interpolation that adds artifacts, right? So there's a reason to have motion interpolation, but it has to be done right, because otherwise you're just adding problems while fixing others, or you're having this dreaded soap opera effect. So what we set out to achieve was motion interpolation that you could use next-gen AI techniques to be able to reduce those motion artifacts to something minimal, and at the same time give you fine granularity control over the amount of soap opera effect. So you could do anything from just a tad to everything, so full-on strength. And the results are really spectacular. We've been getting a lot of great feedback from our show partners and a lot of things that have already been written up about the MV Extreme here at the show running MotionAI.
So again, I'm Richard Litofsky, co-founder and CEO of MadVR Labs. Thank you very much to Patrick and Groby for having us on, and we hope you have a great rest of the day, and thank you for watching. So this is our MotionAI on low. And as you can see here, it looks very natural, right? You wouldn't know that there's any motion interpolation going on for the most part, unless you're super sensitive to it, okay? But when I turn it off, you'll see it get more shaky. You notice that, Patrick? So as I turn it back on, it clears up and it just takes that edge off of the judder a little bit, okay? And I'll do it here. Watch the mural. Off, on, off, on. Okay? And then when he comes in here to the coffee shop, I'm gonna move ahead a little bit. Now I'm gonna move it on the balanced. Okay? And so he goes into the coffee shop, it's gonna pan to the right, then pan back to the left. I'm gonna go on and off with the windows. Okay, so here comes the pan, nice and clean. Windows look great. I turn it off. Oh, wrong button. Turn it off, and you see that shake come in. It's still off. Now back on, off, and back on. Okay, now I'm gonna back up, and I'm gonna show it again, but this time I'm gonna show it split screen. So now it's off on the right and on the left. You see the line in the middle acts like a magic eraser. Just kind of takes care of all the keeping it clean. Okay, so right now we're on balance, but I'm gonna turn it off. Right, so this is our baseline to see what the trees look like without the motion handling. Okay, now what I'm going to do is I'm going to back it up and I'm going to put it on insane. So this is a complete opposite. Not a hit. What level is it? I'm sorry? What level is it? That's insane. Okay, now here's the issue. When you use it at that high, notice how he's kind of floating, right? Looks like a video game. So we've now taken out that cinematic look, right? So that's too strong. So what we would do is kind of recommend balance. But it's working perfect, no? No artifacts, nothing. Yeah, no? it's pretty crazy, right? Mm-hmm. So now we have it on low. So you see we brought back some of that look. I see. Okay? And now when he walks by, it looks completely like 24p film. Yeah, very nice. Okay? Now you wonder, well, what's the benefit? Didn't that just look like it does off? So let me show you that comparison. Okay, so now we have low on the left, off on the right. And the difference is subtle but important. Watch the trees as they go past the line. See how much worse they get? Yeah, I see. And now when he walks by, like we looked at before, back to fully cinematic, while still doing MotionAI. Yeah, I understand. Very nice. I hope that we can see this on a big screen. I'll take a look. Yeah, I think you got a shot. I'll take a look.